இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாய் ஆட்டோட்ரோம் வந்திருக்கேன். எதுக்குன்னா ஐ எம் கோயிங் டு டிரைவ் அ ஃபார்முலா ரேஸ் கார். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓட்டணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் துபாய் ஆட்டோட்ரோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வரும். அது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்குது. ஃபார்முலா ரேஸ் கார் ஓட்டலாம், BMW கார் ஓட்டலாம், ஃபெராரி கார் ஓட்டலாம், கோகார்ட் ஓட்டலாம், அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நான் புக் பண்ண இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1100 AED ப்ளஸ் ஆன்போர்ட் கேமரா கார், அது ஒரு 200 AED. ஸோ டோட்டல் 1300 AED. வேறு லெவலில் ஒன்று காட்ட போகிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இதில் ஒன்று தான் நாங்கள் இன்றைக்கி ஓட்ட போகிறோம். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள், அநேகமாக இந்த கார் தான் நினைக்கிறேன். வாங்க அப்புறம் ஃபார்முலா ரேஸ் கார் ஓட்ட போகிறேன். இதுக்கான ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷனோட நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது பாருங்கள், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கராஜில் வந்து செம்ம கலெக்ஷன்ஸ் நிறுத்தியிருக்காங்க. யூ கேன் சி a red formula race car and here we have a white formula race car. ஓகே, அண்ட் அந்த சைடு இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா இது வேறு லெவலில் இருக்குது. இது ஒரு சரியான ரேஸ் கார். இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேமில் தான் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கார்லாம். அண்டு இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனாக பாருங்கள், எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இதில் இன்றைக்கி எந்த கார் என்னோடதுன்னு எனக்கு தெரியல. ட்ரைவ் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உள்ளே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் முடிச்சு லைசன்ஸ்லாம் கொடுத்து எல்லாம் வேலிடேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ எங்களோட ஆன்போர்ட் கேமராக்கான பென்ட்ரைவ், ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா அதான் இந்த கேலரி. ஸோ அங்கே தான் உட்காந்து நார்மலாக இந்த ஃபார்முலா ரேசஸ்லாம் பார்ப்பாங்க. ட்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் மெயின் ட்ராக். ஸோ இப்போ அது கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம அதுக்கு போக போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபாலோ ப்ரெஸ், நாங்கள் உள்ளே போய்ட்டு ப்ரெஸ் மாற்றிட்டு வரோம். Like any manual car, you will be finding gas pedal on the right, brake pedal in the middle, clutch pedal on the left. No differences there. Two buttons that you need to be aware of: ignition button and starter motor. So the ignition is a switch, up and down. While the button is up, the car is off. When the button is down, the car is switched on. With the ignition down, clutch fully pressed, you can start the engine from the black button underneath. So in case you stall the engine, or in case you have a spin and the engine stalls because you didn't press the clutch correctly, just make sure that the switch is down and then start the engine. Now the gearbox is different than the regular manual cars that you might be familiar with, and it's different in a way that makes the shifting faster and safer. So instead of looking for a gear like you normally do in the manual cars, it's a sequential gearbox where you go up or down one by one. Up by pulling, down by pushing into the lever. Yeah? If any of you has motorbike experience, it's the same thing. Okay? So, once we're going to get into the cars are parked in neutral. We start the engine, we put the clutch in, pull once, the car is in first gear. From this moment onwards, you will not be able to engage neutral anymore. We can engage it, but it's a combination of pulling levers and so on, so it's not the easiest thing. We get going like in any manual car, coming out of the pit. The moment you need to shift the gears up, you should come off the gas onto the clutch. Yes, so you get the gas full. Always come off the gas and press the clutch. Pull, then second, you let go of the lever, off the clutch, back onto the gas. So always do this with your legs when you change the gears. The only thing that I highly recommend you is not to do the change slowly like that. You need to do it as quickly as possible. Okay? Especially if you need to change gears mid-corner. The moment you engage the clutch, the car is very vulnerable. The less it's vulnerable, the better it gets. You do a normal clutch like you drive the Queen of England, Vladimir, depending who's the head of state. Come
comfort is not key today. Safety is, speed is. Okay? Now, the car has 5 years, so from the moment you engage first, you need to change up 4 more times and potentially down 4 times. ஸோ ட்ரைனிங் செஷன் 2 நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஸ் சர்க்கியூட்டை பற்றி நாங்கள் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ரேஸ் சர்க்கியூட் அந்த இடத்த பற்றின ஹிஸ்ட்ரிலாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அங்கே என்னென்ன ரேசஸ் நடந்திருக்கு, யார் யாரெல்லாம் ஓட்டியிருக்கா, அங்கே என்னென்ன சாம்பியன்ஷிப்லாம் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதை புக் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட லைசன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவை. அண்ட் மேனுவல் டிரைவிங் லைசன்ஸ் பெர்மிட் இருந்தாலே போதும். The car you're driving today is a purpose-built Formula single seater. It has 180 brake horsepower, which probably doesn't sound very much, but the 0 to 100 time of 4.4 seconds with the top speed of 230 kilometers an hour. The single-seater race car is very different to the cars you drive on a day-to-day basis. Your road car is designed for safety and for comfort. This means it reaches the limit of grip very, very progressively and it gives you lots of warning. The race car, on the other hand, is designed for going around corners as fast as possible and for maximum grip. The downside is it reaches the grip very, very aggressively and there's very little warning between maximum grip and zero grip. For this reason, we have to treat the car with massive respect on the circuit. So, any road car is going to be equipped with a lot of active safety systems. And active safety is any support system that is there to help prevent collision. It starts with power steering, servo steering, the easiness to steer. Servo brakes, you put a bit of pressure on the brake pedal, the pump gives you a lot of pressure in the brake calipers. Then you go into ABS, the anti-lock system. You go into anti-skid, electronic stability program, and the list will go on and on active safety. Everything that happens after a collision, like airbags and so on, that's passive safety. It happens after the collision.
ஓட்டி முடிச்சாச்சு. வேறு லெவலில் இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஓ, சொல்லவே முடியாது எப்படி வீடியோ வந்திருக்குன்னு தெரியல. பட் ஆனால் சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். செம்மையாக இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. செம்மையாக இருந்துச்சு. ஃபார்முலா ரேஸ் கார் எப்படி இருக்கும்னு அந்த ட்ராக்கில் ஓட்டும் போது தான் தெரியுது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ ஒரு சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Which car were you driving? One. I'll just make a coffee of it and see it. ஸோ ரைடிங் முடிச்சிட்டோம். நம்ம சும்மா ரேஸில் ஓட்டுற அந்த என்ன சொல்கிறது கேமில் விளாட்றோம்ல அந்த மாதிரி ரேஸ் கார்லாம் கிடையாது. இது வந்து எவ்வளோ கஷ்டம், இதில் எவ்வளோ டாக்டிக்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இதில் எத்தனை இது இருக்குல்ல நிறைய இருக்குது. அதாவது நம்ம சும்மா பார்ப்போம் டிவியில் ஏதோ ஃபார்முலா ரேஸ் கார் போகிறாங்க, நமக்கு முன்னாடி போகிறோம் தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா இங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நம்ம பின்னாடி வந்து தான் இல்லை இதில் எவ்வளோ ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் ரேஸ் ரேஸ்ன்றது வேறு ஒரு காரை பறக்கு அவங்க கூட மேட்ச் பண்ணி போயிட்டு BMW வந்து சரியான கார் இது. ஆனால் எனக்கு வந்து இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா ஒரு ரேஸ்னால் வந்து எத்தனை ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ வந்து நம்மளோட அதாவது சும்மா நம்ம பாட்டு கார் ஓட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து திங்க் இந்த டேர்னில் எவ்வளோ எதை கிளச்சை எப்படி பிடிச்சி எந்த ஸ்பீடு போனால் கரெக்டாக இருக்கும். டாப் ஸ்பீடு. ஸோ வீடியோ பார்த்தா தான் தெரியும். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்னோட டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாப் ஸ்பீடு ப்ளஸ் இவ்வளோ அந்த சிங்கிள் ட்ராக் வந்ததுக்கு வண்டி வீடியோ பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ஆமாம், இது வந்து இது தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது லைஃப்பில் கண்டிப்பாக காரை பிடிக்கும்
நிற்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு தடவை வச்சா இதை வந்து ட்ரை பண்ணலன்னா பெஸ்ட். ஸோ ஃபைனலி ஒன் ஆஃப் த ட்ரீம் எஸ் ஒன் ஆஃப் மை அடுத்து ஃபெராரி கண்டிப்பாக அட்டகாசம் பண்ணுவோம். அண்டு எங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது வந்து சுரேஷ் அங்கிள். அவருக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். அவர் எங்கள் கூடவே வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கிறாரு. அவர் தனியாக ஒரு அப்டேட் வச்சு அவர் நாங்கள் அப்டேட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நான் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கே எனக்கு மனசு இல்லை, பட் இருந்தாலும் கிளம்பி தான் ஆகணும். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான இடத்துல இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஸோ பாய்.